Shalom. On the fourth aliyah, Moshe finished writing it and now give it to the priests and also to the elders. And we got to understand that it was because the Kohanim were appointed to teach Torah to the to Am Israel, but also to the elders. So that means that the responsibility is not only to the Kohanim, but also to the elders and whoever learn Torah. In that saying, that means that when we learn something about Torah, we have to share it. And it is already known that every time we teach, at the same time we learn and we reinforce that into our understanding. So even if you are new, even if you just know one commandment, 1%, do it until it is part of you, and then at that time you can also teach it. Unless I always said, yes, we got 613 commandments, but we're not going to be able to do them all. But as we learn one by one, we got to make sure that it becomes part of us. It's not that, yes, I know, yes, I read, yes, it's that we have to make sure that we understand. But when we understand why a mitzvah it is done, and then nobody's going to come in and tell us that we're doing something wrong. So it will be within ourselves that. Now, it says that before that, it says, so you can learn, so you can read the Torah, hear about the Torah, but you also will learn to fear Hashem. Why? It is said already that fear is the beginning of wisdom. So we have to make sure that we read the Torah. We already know Torah is divided in 54 portions. Every portion is divided into 7. 7 is not a random number. That means we got 7 days. So if we start tomorrow with the first aliyah, second day, and so on, by the next Shabbat, we will already read the Torah. And believe me that if we do that, don't sit down and say, oh, I'm going to spend 3 hours reading the whole portion of this week. No, just one day at a time, 10, 15 minutes on it. And that will keep your information fresh. And also when you come to Shabbat, if you have any questions, you can ask somebody, hey, I don't understand this. Tell me about this. I'm pretty sure somebody will have the answer. And if not, we already know. We're not going to make up things. We're not going to lie. We're just going to say, hey, I don't know. Let's find out. Let's ask somebody else that knows more than we do. So that's the transition that we got to do with the Torah. Okay. Another of the gifts, and I say one of the greatest gifts that Hashem gave us, knowing that Yom Kippur is close, is the Teshuvah. Okay, we have to make sure that by that day we already make up our things with Hashem and also with our brothers. We cannot be waiting. We cannot be waiting until the last minute and send a copy of a message to everybody and says, oh, if I offend you, please forgive me. Okay, bye. No, you gotta call them. You got something with that person, or that person has something with you. You gotta call them and make up peace. And even if you know that it's not your fault, you can always say something like, listen, if I offend you, please forgive me. Now you're taking the burden out of the other person, and depends on how the other person will take it. And he will say, yeah, in reality, it was my fault. I'm sorry, blah.
and then you make up and you gain a brother back. Or the other person could say, yeah, it's okay, fine. So what do we do in that case? He has not forgive you. He has not forgive us. Well, Torah and the sages says that we are allowed to go 3 times. And if at the third time he does not want to make up, it's his problem. Your soul, your heart, you should be clean because you did your best. So this is something that we got to keep close to now that Yom Kippur is coming up. Hablamos de que la Torah nos dice de que está haciendo la transición. Moshe le entrega la Torah, los rollos de la Torah, a los Cohen y a los ancianos. ¿Qué quiere decir esto? De que la Torah no es solamente responsabilidad o para los Cohen, para los sacerdotes, sino que los ancianos del pueblo también tienen la responsabilidad. ¿Y cuál era la responsabilidad? Aparte de ellos ser los representantes del pueblo ante Hashem, también tenía la responsabilidad de enseñar la Torah. Razón por la cual, dice Moshe, cada 7 años, en el año de la Shemitah, cada 7 años, se leerá la Torah. Porque recordemos que en ese tiempo eh, no hay lo que tenemos ahorita nosotros. Nosotros tenemos la Torah en la punta de los dedos. Está en todas partes. Está en todas partes. En el celular, en la computadora, en papel, en rollos. Lo tenemos en todas partes. Pero en aquel tiempo no. Inclusive las personas que querían una copia, eso costaba un dineral, costaba mucho dinero tener una Torah. Entonces ellos, la obligación era de que la leyeran cada 7 años a el pueblo. Y dice, ¿para qué? Para que aprendan a temer a Hashem. ¿Para qué? Para que ellos, al temer a Hashem, vayan por el buen camino. ¿Qué es lo que la Torah nos dice? La Torah, ¿qué es la Torah? La Torah son instrucciones para que vayamos por el camino recto de la Torah y hagamos lo que lo que es correcto. Bendecidos somos porque somos el único pueblo que Hashem le dio la Torah. Ah, como cuando compramos un carro, compramos una lavadora, siempre tiene un manual. Bueno, la Torah es nuestro manual de vida. Y para que nos vaya bien, solo tenemos que obedecer la Torah, que en realidad cuando le agarramos el sabor, sabemos que es un descanso, como dice es también una delicia. Se acerca Yom Kippur y siempre lo he dicho, uno de los grandes regalos que Hashem nos ha dado es el arrepentimiento, Teshuvah. Siempre podemos llegar a Él, siempre podemos volver a, no importa qué tantas transgresiones hayamos hecho, siempre y cuando lo hagamos de corazón, vamos a tener la bendición de Hashem de que hemos sido perdonados. Ahora, en Yom Kippur debemos de estar, como dicen, en paz con Hashem y con nuestros hermanos. Muy bien sabido es de que no podemos ir a donde Hashem y decir a Hashem, perdóname por lo que le hice a fulanito. No, tenemos que ir directamente a esa persona y pedir, hacer las paces, pedir perdón, ser humilde para que esa persona nos perdone en caso de que seamos nosotros que hayamos transgredido. Pero si adentro de nuestro corazón sabemos de que no fuimos nosotros, sino que de repente fue Él, pero se formó un malentendido, nosotros podemos ir a donde la persona y decir, quiero decirte que en algo te ofendí, y esa es la palabra clave, si en algo te ofendí, quiero que me quiero que me disculpes, ¿ok? Entonces la persona tiene 2 opciones. O va a decir, ok, sí, yo te perdono. O la persona va a reconocer de que en realidad él fue el transgresor y hacer las paces con tu hermano. Ahora, en caso de que la persona no quiera perdonar, no, déjalo así, déjalo así.
Bueno, tenemos nosotros la obligación de ir 3 veces a donde esta persona. ¿Ok? Si a la tercera persona no hemos podido obtener un perdón de esta persona, ya tu alma y tu entendimiento está claro. Ya eso ahora es problema de él. Ya no tenemos que tener remordimientos porque la persona no nos perdonó. Entonces, y se dice, la palabra es, ¿cuál es la palabra para perdona? Mahú. Que dicen, y lo podemos ver en el libro de los invitados, cuando Moshe Belanga fue a pedir perdón porque se había robado una azúcar sin saber. Y él que le dijo, Marhud, dijo, no, tiene que decírmelo 3 veces. Marhud, Marhud, Marhud. ¿Por qué? Porque tiene que la persona no solamente tengo que decir Marhud, chao. No, tiene que reconocerlo hasta que lo diga, como dice, de verdad, de corazón. Shabbat Shalom. Thank you, Mara Ezra, for your wisdom and your very practical guidance all the time. And also thank you, Reverend Ven, for your gentleness and your guidance to us as well. I have a